I would like to be able to convey to you what that experience is like, but I can't. I won't be able to talk about that. Okay. Je noc z 22. na 23. ledna roku 1989. A my se právě díváme na autentické záběry floridské státní věznice, kde Ted Bundy čeká na vykonání svého trestu. Je to jen pár hodin poté, co poskytl svůj poslední rozhovor doktoru psychologie Jamesi Dobsonovi. A o tomto rozhovoru bude dnešní video. About 2:30 in the afternoon. You are scheduled to be executed tomorrow morning at 7 o'clock if you don't receive another stay. What is going through your mind? What thoughts have you had in these last few days? Well, I won't kid you to say that it's something that I feel that I am in control of, or something that I've come to terms with, because I haven't. It's a moment-by-moment thing. Sometimes I feel very tranquil, and other times I don't feel tranquil at all. What's going through my mind right now is to use the minutes and hours that I have left as fruitfully as possible and see what happens. It helps to live in the moment, in the essence that we use it productively. So right now I'm feeling calm, and in large part because I'm here with you. For the record, you are guilty of killing many women and girls. Yes. Yes, that's true. Ted, how did it happen? Take me back. What are the antecedents of the behavior that we've seen? So much grief, so much sorrow, so much pain for so many people. Where did it start? How did this moment come about? Mikrovýraz je jako záblesk skutečných pocitů, který se vynoří z podvědomí a na velice krátký moment zobrazí na tváři člověka. Tyto podvědomé procesy se nedají ovládat a tak dokážou zradit i tak zkušené manipulátory, jakým byl i Ted Bundy. Where did it start? How did this moment come about? That's the question of the hour, and one that not only people much more intelligent than I have been working on for years, but one that I've been working on for years and trying to understand it. Is there enough time to explain it all? I don't know. I think I understand it, though. Understand what happened to me, to the extent that I can see how certain feelings and ideas developed in me to the point where I began to act out on them. Certain very violent and very destructive feelings. Tento bod se týká baseline. Ted má charismatický projev, typický pro zkušené rétory. Celkově navazuje méně očního kontaktu, který pak o to intenzivněji navazuje v klíčových bodech sdělení. Je to způsob projevu, který lze často vidět u vrcholných politiků, značí velké sebevědomí a pocit vlastní relevance, což je u sériového vraha den před popravou zajímavý úkaz. Let's go back then to those roots. First of all, you, as I understand it, were raised in what you consider to have been a healthy home. Absolutely. You were not physically abused, you were not sexually abused, you were not emotionally abused. No, no way. And that's part of the tragedy of this whole situation, is because I grew up in a wonderful home with two dedicated and loving parents, one of 5 brothers and sisters. A home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church, 2 Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no
gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. I'm not saying this was Leave It to Beaver. To je dojemný příběh, má jen jednu drobnou vadu, že se nikdy nestal. Jedna z věcí, která se bezpečně ví, je, že Theodor neříká pravdu, kdykoliv hovoří. Je to také jeden z důvodů, proč se ví tak málo o jeho období dospívání, protože on o něm vyprávěl v mnoha rozhovorech, ale v každém z nich podával úplně jiný příběh. Teda vychovávali prarodiče, poté, co se jeho matka rozhodla ho i hned po porodu dát k adopci, o tom, že jeho sestra není sestra, ale jeho matka, a že jeho matka není matka, ale babička, se dozvěděl až někdy v pozdějším věku a opět za okolností, které teď vyprávěl v několika verzích. Existuje mnoho svědectví, že otčí jmén, po kterém má jméno Bundy, opovrhoval, utahoval si z něj kvůli jeho dělnickému původu, a co se týká Leave It to Beaver, to byla situační komedie pojednávající o typické rodině z amerického předměstí. It wasn't a perfect home. Well, no, I don't know that such a home exists, but it was a fine, solid Christian home, and nobody, I hope no one will try to take the easy way out and to try to blame or otherwise accuse my family of contributing to this, because I know, and I'm trying to tell you as honestly as I know what happened, and I think this is a message I want to get across. A young boy, and I mean a boy of 12, 13, certainly, that I encountered outside the home again. Jistě kde taky jinde, že určitě ne doma v křesťanské rodině, to by do příběhu moc nesedělo. Teď už jen rychle vymyslet, kde je venku. In the local grocery store, the local drugstore, the softcore, what people call softcore. But as I think I explained to you last night, Dr. Dobson, in an anecdote. Takže včera v noci se domlouvali, toto vodítko nám bude dávat větší smysl až později ve videu. In an anecdote, as young boys do, we explored the back roads and sideways and byways of our neighborhood, and oftentimes people would dump the garbage and whatever they were cleaning out of their house, and from time to time we'd come across books of a harder nature than more graphic, you might say, more explicit nature than we would encounter, let's say, in your local grocery store. And this also included such things as, let's say, detective magazines and more hard, Those that involve violence. Yes, yes, and and this is something I think I want to emphasize is the most damaging kinds of pornography. And again, I'm talking from personal experience. Hard, real, personal experience. The most damaging kinds of pornography are those that involve violence and sexual violence, because the wedding of those two forces, as I know only too well, brings about behavior that is just too terrible to describe. Když to teď shrnu. Máme tady příběh o Tedovi, který ve věku 12 až 13 let narážel na softcore materiály venku v místním obchodě a v drogerii. Dále příběh o Tedovi, objevujícím se svými přáteli zadní uličky svého sousedství, kdy při těchto výpravách stále někde nalezal P materiály, které lidé ze sousedství vyhazovali s odpadem. Kromě P tam ještě nacházeli detektivky a materiály s kriminální a násilnou tématikou a podle jeho slov svatba těchto dvou sil v něm asi probudila nějakou temnou entitu. Jistě příběh začíná dostávat nějaké kontury. Co to máme dál? Terrible to describe. Now walk me through that. What was going on in your mind at that time? Okay, before we go any further, I think it's important to me, and that people believe what I'm saying, to tell you that I'm not blaming pornography and not saying that it caused me to go out and do certain things. That I take full responsibility for whatever I've done and all the things that I've done. That's not the question here. The question and the issue is how this kind of
literature contributed and helped mold and shape the kinds of violent behavior. It fueled your fantasies. Well, in the beginning, it fuels this kind of thought process. Then, at a certain time, it's instrumental in what I would say crystallizing it, making it into something which is almost like a separate entity. Pokud tomu rozumím, Ted prohlásil, že nechce vinu za své činy přesouvat na vliv již zmíněných okolností a v zápětí přesně toto udělá. Podle mého názoru tam je ta snaha přesunout vinu na nějaké vlivy, na nějakou entitu vytvořenou vlivy, za které mohou lidé ze sousedství, protože vyhazovali detektivky a materiály na jedno místo. Which is almost like a separate entity inside. And at that point you're at the verge, or I was at the verge of acting out on these kinds of thoughts. Now I really want to understand that. You had gone about as far as you could go in your own fantasy life with printed material. And you made or printed and video or film film, photos, magazines, what have you. Yeah. And then there was the urge to take that little step or big step over to a physical event. And it happened in stages, gradually. It doesn't necessarily, not to me at least, happen overnight. My experience with, I'd say pornography generally, but with pornography that deals on a violent level with sexuality, is that once you become addicted to it, and I look at this as a kind of addiction, like other kinds of addiction, I would keep looking for more potent, more explicit, more graphic kinds of material. Like an addiction, you keep craving something which is harder, something which gives you a greater sense of excitement, until you reach the point where the pornography only goes so far. You reach that jumping off point where you begin to wonder if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking at it. Své příběhy na úrovni Pes mi rozkousal žákovskou knížku kombinuje s relevantním popisem toho, jak fungují závislosti. Je to taková ukázka práce s polopravdou, způsob, jak pomocí pravdy legitimizovat i ostatní bláboly. How long did you stay at that point before you actually assaulted someone? Well, yeah, you see, that is a very delicate point in my own development. And we're talking about having reached a point or a gray area that surrounded that point over a course you don't remember of years. How long that was? I would say a couple years. And what I was dealing with there were very strong inhibitions against criminal behavior or violent behavior that had been conditioned into me, bred into me in my environment, in my neighborhood, in my church, in my school. Things which said, no, this is wrong. I mean, even to think of it is wrong, but certainly to do it is wrong. And I'm on that edge, and you might say the last vestiges of restraint. The barriers to actually doing something were being tested constantly and assailed through the kind of fantasy life that was fueled largely by pornography. Takže stále to samé. Já v kostele, slušně vychovaný all American boy. Já jsem s tím bojoval, ale ono mě toto. Remember what pushed you over that edge? Do you remember the decision to go for it? Do you remember where you... Zde jeden ukázkový příklad projevů plochých emocí. V jeden moment dramatický výkon hodný ordinace v růžové zahradě a v zápětí, kdy se podívá na doktora, tak tam je úplně prázdný výraz. Do you remember where you decided to throw caution to the wind? Again, when you say pushed, I know what you're saying. I don't want to infer again. I understand that. That I was some helpless kind of a victim, and yet we're talking about an influence that is the influence of violent types of media and violent pornography
was an indispensable link in the chain of behavior, the chain of events that led to the behaviors, to the assaults, to the murders, and what have you. It's a very difficult thing to describe. The sensation, of reaching that point. Líbí se mi, jak ten přerod toho All American Boy na sériového vraha, co se vracel ke svým obětem, dokud je neroztahala zvěř po lese, popisuje s takovým vášnivým zaujetím. Jakoby popisoval nějaký velice zajímavý fenomén z pohledu třetí osoby. Of reaching that point where I knew that it was like something had, say, snapped, that I knew that I couldn't control it anymore, that these barriers that I had learned as a child, that had been instilled in me, were not enough to hold me back with respect to seeking out and harming somebody. Would it be accurate to call that a frenzy, a sexual frenzy? Well, yes, that's one way to describe it. A compulsion. Zazvoní telefon a jako když ho vypneš. A zrovna v momentě, kdy na ten výraz tak tlačil. Pak se vrací zpět, začíná se opět vlnit na židli a pokouší se pomalu vracet do původní role. Asi není moc potřeba doplňovat, že toto naznačuje, že jde o hraný projev, nikoliv o žádné skutečné emoční prožitky. Building up of this destructive energy. Another factor here that I haven't mentioned is the use of alcohol. But I think that what alcohol did, in conjunction with, let's say, my exposure to pornography, was alcohol reduced my inhibitions at the same time. The fantasy life that was fueled by pornography eroded them further. In the early days, you were nearly always about half drunk when you did these things. Is that right? Yes. Was that always true? I would say that was generally the case, almost without exception. All right, if I can understand it now, there's this battle going on within. There are the conventions that you've been taught. There's the right and wrong that you learned as a child. Mm-hmm. And then there is this unbridled passion fueled by your plunge into hardcore violent pornography. And those things are at war with each other. Yes. And then with the alcohol diminishing the inhibitions, you let go. Well, tady to je hodně zajímavý. Jakoby teď popisoval nějaké jednotlivé konkrétní mechanismy toho přerodu, ale finální pojmenování toho procesu už nechává na doktorovi. Vypadá to jako způsob, jakým se manipulátor snaží vtáhnout doktora do hry. On ho jakoby navede, točí se tam kolem toho, ale to finální shrnutí, to pojmenování toho procesu už nechává na něm. Pravděpodobně, aby se z toho, co on říká z pozice odsouzeného vraha, stala legitimní myšlenka doktora psychologie. Ten se své role spolupachatele přidělené psychopatem ochotně chápe a Tedovi bláboli nejen legitimizuje, ale už je pomáhá i aktivně dotvářet. Oni mohli být předem domluveni, jak to zhruba bude probíhat. Jen nechápu, proč by doktor psychologie přistupoval na hru, při které bude působit jako méně bystrý člověk, který kupuje vše, co mu psychopat prodá. Yes, and you can summarize it that way, and that's accurate, certainly. And it just occurred to me that some people would say that, well, I've seen that stuff and it doesn't do anything to me. And I can understand that. Virtually everyone can be exposed to so-called pornography, and while they're aroused to it to one degree or another, not go out and do anything wrong. Well, the addictions are like that. They affect some people more than they affect others. Well, but there is a percentage of people affected by hardcore pornography in a very violent way, and you're obviously one of them.
that was a major component, and I don't know why I was vulnerable to it. All I know is that it had an impact on me that was just so central to the development of the violent behavior that I engaged in. Ted, after you committed your first murder, what was the emotional effect on you? What happened in the days after that? Well, again, please understand that even all these years later, it's very difficult to talk about it, and reliving it through talking about it is difficult to say the least, but I want you to understand what happened. It was like coming out of some kind of... Psychopat si sice občas dokáže povodit i psychologa, ale v momentě, kdy má popsat emoce, tak je v koncích. V tomto směru má sice každý manipulátor napozorováno a do určité míry umí předstírat, ale bývá to dost neobratné, často přehrávají a občas doplňují nějakým slovním salátem. Horrible trance or dream. I can only liken it to after, I don't want to over-dramatize it, but to have been possessed by something so awful and so alien, and then the next morning wake up from it, remember what happened, and realize that basically, in the eyes of the law, certainly in the eyes of God, you're responsible. To wake up in the morning and realize what I had done, and with a clear mind and all my essential moral and ethical feelings intact at that moment, absolutely horrified that I was capable of doing something like that. You really hadn't known that before? There is just absolutely no way to describe, first, the brutal urge to do that kind of thing, and then what happens is once it has been more or less satisfied and recedes, you might say, or is spent, that sense, that kind of energy level recedes, and basically I became myself again. I want people to understand this too, and I'm not saying this gratuitously because it's important people understand this, that basically I was a normal person. I wasn't some guy hanging out at bars or a bum, or I wasn't a pervert in the sense that, people look at somebody and say, I know there's something wrong with him, and just tell. I was essentially a normal person. I had good friends. I led a normal life, except for this one small but very potent and very destructive segment of it that I kept very secret and very close to myself and didn't let anybody know about it. And part of the shock and horror from my dear friends and family years ago when I was first arrested was that there was no clue. They looked at me and they looked at the all-American boy, and I wasn't perfect, but I want to be quite candid with you. I was okay. I was. The basic humanity and basic spirit that God gave me was intact, but unfortunately became overwhelmed at times. And I think people need to recognize that it's not some kind of those of us who have been so much influenced by violence in the media, in particular pornography violence, are not some kinds of inherent monsters. We are your sons and we are your husbands. And we grew up in regular families. And pornography can reach out and snatch a kid out of any house today. He snatched me out of my home. It snatched me out of my home 20, 30 years ago. Zkuste si teď představit situaci, kdy člověk celý život zvyklý lidmi manipulovat, dominovat jim a kontrolovat je až do té míry, že jim určoval i jejich osudový čas. Na poslední chvíli tuto pozici obětuje za naději na získání nějakého času navíc. Kromě toho
obětuje i celé své dílo, které po léta budoval a zakládal si na něm a přesouvá veškeré zásluhy za něj na nějakou vnější entitu, kterou byl vláčen, vzešlou z časopisů z popelnice. A ono to nevyjde a ten člověk odchází druhý den ráno jako chudák, vláčený závislostmi a entitami z popelnic, který nakonec nerozhodoval ani sám o sobě. He snatched me out of my home. It snatched me out of my home 20, 30 years ago. And as diligent as my parents were, and they were diligent in protecting their children, and as good a Christian home as we had, and we had a wonderful Christian home, there is no protection against the kinds of influences that are loose in a society that tolerates. You feel this really deeply, don't you? Ted, outside these walls right now, there are several hundred reporters that wanted to talk to you. Yeah. And you asked me to come here from California because you had something you wanted to say. This hour that we have together is not just an interview with a man who's scheduled to die tomorrow morning. I am here and you're here because of this message that you're talking about right here. You really feel that hardcore pornography and the doorway to it, softcore pornography, is doing untold damage to other people and causing other women to be abused and killed the way you did others. Listen. Dr. James Dobson je konzervativní evangelický kněz, toho času považovaný za největšího influencera křesťanů v USA. Jehož hlavní agendou v té době bylo tažení proti P materiálům a alkoholu. Náhoda? Zdá se, že toto mohla být poslední kejkle Theodora Bundyho, zahrát trochu na city, vzít si k tomu na pomoc uznávaného kněze, zaměřeného na rodinu, udělat s ním trochu obchod, s tím, že bude říkat přesně to, co chce slyšet, posílí mu tím argumentaci, co se týká jeho politické agendy a výměnou za to s jeho a boží pomocí za sebe udělá trochu člověka a oběť okolností a získá tak alespoň malou naději na odklad vykonání trestu. K motivaci teda bych dodal, že ho chápu. Z jeho strany šlo o poslední pokus, jak se vyhnout křeslu, ale s pochopením motivací druhé strany už mám trochu problém, protože mám za to, že panu doktorovi šlo jen o jeho politickou agendu. Mám problém s tím, že byl ochoten asistovat psychopatovi ve strašení společnosti, že nějaké volně dostupné různé materiály nadělají z dalších All American Boys nové Theodory Bundy, že je vytrhnou z jejich křesťanských rodin a pošlou je na lov amerických dívek, že byl ochoten tančit s psychopatem na hrobech jeho obětí, když pomáhal vinu z jejich vraha přesouvat na vnější entity, že svou morální autoritu použil k tomu, aby z jejich vraha pomohl udělat oběť okolností. A toto všechno pravděpodobně jen proto, aby trochu pomohl své politické agendě. One of the final murders that you committed, of course, was apparently little Kimberly Leach, 12 years of age. I think the public outcry is greater there because an innocent child was taken from a playground. What did you feel after that? Were there the normal emotions 3 days later? Where were you, Ted? I can't really talk about that right now. That's weird. It's too painful. I would like to. I'd like to be able to convey to you what that experience is like, but I can't. I won't be able to talk about that. Okay.
Původně mělo být toto video analýzou řeči těla, další v řadě, ale když pak v průběhu práce zjistíte, že sledujete dva manipulátory v akci, kdy má každý svůj vlastní zájem, jeden se snaží na poslední chvíli vyhnout křeslu a druhý získat nějaké body pro svou politickou agendu, tak už nejde dělat jakoby nic, počítat si frekvenci mrknutí a momenty nesouladů tvrzení s neverbálním projevem. A proto mi z toho vyšla takováto jakoby analýza celého toho představení, které jsme právě viděli. Nakonec to svůj účel splnilo jen jednomu. Dr. Dobson pak skutečně na svých následujících přednáškách indoktrinoval děti bludy vzešlými z chorého mozku psychopata. Ted Bundy was a nice looking guy, an intelligent man, a normal sounding guy. Ted Bundy si i přesto, jak ze sebe dělal morálního empatického člověka, druhý den ráno všechna tajemství o nevyřešených případech navždy odnesl sebou. A tím pozůstalé svých obětí odsoudil k tomu, že už se nikdy nedozví pravdu o osudu jejich blízkých. Podle mého názoru Ted nebyl nikdy žádnou obětí okolností a detektivek z popelnic. Jeho činy byly motivovány narcistickým zraněním, kterému způsobila jeho první přítelkyně z univerzity. Když ho po absolvování studií opustila s tím, že pro ní, ženu s univerzitním vzděláním, zlodějíček a dobrodruh Bundy už není dost dobrý partner. Zranění grandiózního ega je to nejhorší, čeho se na narcistovi lze dopustit. Je to jediné, co má. Tuto teorii podporuje skutečnost, že většina obětí Theodora Bundyho byla jeho první přítelkyni podobná, měli podobnou délku a barvu vlasů a měli i podobný účes s pěšinkou uprostřed. Tuto teorii podporuje i událost, kdy poté, co jednou nabral již dříve vyhlídnutou oběť, jí po sundání čepice vynadal, že si nechala ostříhat vlasy a pak ji pustil. Ted nikdy nebyl diagnostikován na narcistickou poruchu, v té době byla tato diagnóza v plenkách. Byl diagnostikován jako psychopat, ale podle studie na univerzitě v Kentucky 95% zúčastněných psychologů věří, že Ted Bundy vykazoval znaky narcistické poruchy osobnosti. Ted Bundy, even in death, stirred hatred. An unprecedented crowd of hundreds started gathering before dawn. It took on a macabre circus-like atmosphere. Is this what you expected to find when you come out? Folks dancing and singing. Děkuji vám za sledování videa až do konce. Vítám zde nové odběratele a těším se na to, že se zde příště potkáme u dalšího videa a u nějakého jiného blázna.